Bienvenidos a Inglés, escuche y aprende. En este episodio vamos a desentrañar uno de los temas que más confusión causa a los estudiantes de inglés, las cláusulas no finitas. Descubriremos cómo y cuándo usar tú más verbo y en, resaltando sus diferencias con el español para que puedas hablar con mayor fluidez. No olvides suscribirte y compartir este episodio para que más personas puedan mejorar su inglés con nosotros. ¿Listos? ¡Vamos! First of all, let's talk about using to plus the verb to express purpose or intention. We use the infinitive, which is expressed as to plus verb, when we want to express the purpose of an action. For example, she studies hard to pass the exam. Ella estudia mucho para aprobar el examen. Another example, I left early to catch the train. Salí temprano para alcanzar el tren. Here you can see that we are using it to express the purpose of the action. In Spanish, we also use the infinitive after prepositions such as para or con el fin de. For example, viajamos a Londres para mejorar nuestro inglés. O estudia mucho con el fin de aprobar el examen. Moving on to our second point of the day, we use the ing form, which is the gerund or gerundio, to express related actions or consequences. When we use ing, we indicate that an action is happening simultaneously or as a consequence of another. For example, she walked out of the room crying. So she both simultaneously walked and cried. En español eso sería salió de la habitación llorando. Second example, he improved his English by practicing every day. The improvement happened at the same time as the practicing. Mejoró su inglés practicando todos los días. In Spanish, we usually use the gerund, the ando or yendo form for simultaneous actions, like in English. Se fue gritando, she left shouting. Or, aprendí inglés viendo películas. I learned English by watching movies. The key difference, though, is that although in many cases the gerund in English and Spanish are used similarly, in a similar way, in English the gerund can also act as a noun. For example, swimming is great exercise, whereas in Spanish you would use the infinitivo, nadar es un gran ejercicio. In our third point today, we'll compare the use of the infinitive, to plus verb, versus the gerund, the ing form. Sometimes both structures can be correct, but with subtle differences in meaning. For example, we could say, I stopped to smoke, which means, me detuve para fumar. However, if you say, I stopped smoking, it means something completely different. It means dejé de fumar. Here's another pair. He remembered to call his mom, which is recordó que debía llamarla. If we say, however, he remembered calling his mom, it means recordó haberla llamado. So, our general rule is to plus verb
or the infinitive, is used when talking about a future action or purpose, while the ing, the gerund, is used when referring to a past or ongoing action. Si quieres profundizar más en este tema con actividades prácticas, solicita el documento Adéntrate en el episodio visitando beingles.ca y haz clic en el botón de WhatsApp para solicitarlo. Dominar las cláusulas no finitas hará que tu inglés suene más sofisticado y natural. Con un poco de práctica podrás combinarlas con fluidez y sin esfuerzo. Síguenos para más consejos y mejora tu inglés cada día. Y como siempre, gracias por escuchar.